Mwitikirie ngugeithie na ngunyite ogeni ni tukenaga hindi ciothe ni tondu wa gugicagura channel ya Wambui wa Mwangi ni njitagwo Jane Wambui wa Mwangi na ndi umwe gatagati ka aruti a wira thiini wa channel iyo. Umuthi turenda gukurehera follow up na umuthi ni urona nginya tukiri na mai ma gukinywa haha. Imagine yako, karibu sana. Umuthi ndinging'ara tukiri gite-ini kingi kiego ngihota gwitirania na kametha ta gaka kego gakigirira indo ciaku cia mawira matiganite tondu turi office cia Obis Ventures na gitumi gia guka umuthi ngukite kwirorangira ni rimwe ni nyenda gucerangira kambuni iria cikihete mawira matiganite ngacera itamerite nigetha ngamenya uria client kana customer aria mokaga na ritwa ria Wambui wa Mwangi matritagwo na njire hana atia na ndakwirwo na matikoe ni nguka na ndagikorania andu ega na uria maugaga mari niguo mahana. Twina mugeni twiriga gwika rugano rwake 3 years ago na rugano rwake taito yaugaga atia ndingiririkana wega yaugaga atia no ni yaugaga muthuri wake ari pastor na ni akoretwo akiina nyimbo itiganite na atumia akuru. Anyway, if you don't get it hawezi shika yure agiuka na muthenya ucio twamuhostagi ari na ndawa nyingi mwiroreri togorona video-ini yaku acigiriire metha-ini tukimaka na gigitariria maundu matiganite tukirumirira tugika follow up ya keri no na rita riri no gukurehera follow up ingi miaka 3 thutha ucio akoretwo hana atia. Nguririkani kambuni ya Obis Ventures mathiraga na uhoro wa entertainment ungikorwo wi hau na ni urenda gwika event executive kana wina event urenda gwika corporate twi haha ni tondu waku. Twina iti thaka muno na ngemu muno, twina red carpet, twina nginya green carpet, twina screen cingeiganira na tukubangire uria urenda. Ningi oroho sound system ito ni ya kirathi kia iguru na ni ya kiriu uguo ni gukuonia imwe cia speaker iria turi nacio imwe no ihote gukorwo ikihonia andu 15,000 utekwendengi na uguo ni gukuonia ati maundu maria mothe twinamo kana indo iria ciothe twinacio ta Obis Ventures ni cia kiriu na clarity yacio on a top notch na maundu mangi maingi ungienda gukorwo ukimenya megemaini na kambuni ino ya Obis Ventures. Riu kwi mundu wi hau ungikorwo na event ararigwe kwambiriria ha na nitwe ni koragwo na stress nyingi muno kubanga event ndirabanga event day nayo ya conference ya ladies akũrino othe kai tiga Obis marokire on board nigire kiri ati ingirahotire kubanga ni kwanza stress icio ndingicienda hakuhi nani. So we urabatara guka kumera ningakorwo na ruracio mweri ciganona na tugathie kuna na ndirenda no mane mo marangi maria ngahuthira maundu macio mothe makubangire matigirire event yaku ni yagirira. Ndukamake tondu nginya twina ngari cia transport gukuonia ati hindi ria woya indo citu ithwe ni ithu tugucirehe nginya kuire tugucetere uria kwagirire na tukugemeria igongona riaku. Namba citu cia thimu na icio irahitukira maguru-ini ma screen yaku twaririe ni tondu wa uhoro makiria. Gutire event tutekaga kuma birthday, ruracio, ohiki, national affairs ungikorwo wi hau na ni uraruta wira gwa county government twaririe nigetha tubange uhoro uyu tubange wira ii. Ndirari uhoro wa Lydia jitikiria tumunyite ogeni. Karibu sana. Asante. We ndireragwo ni one of my colleague ni Lydia ni radio ria twiriga gwika rugano rwake woka doria ni uriku hakuhi guhituke ni hari itahitukaga andu other iskonde andu aria mahitukaga andu ni ingia kuhituka kai umechange ni Mungu neema hiyo nayo imetosha kweli kabisa. Tugugwitikirio geithani haha uririkani andu wariu kiragia tumite ati wariu hindi yo karibu. Asante. Mirori Wambui channel hamarito mako jitagwo Lydia Favor Mugure. I thank God for being here once again. Kyo twiragwo ndukaringithie murango ukimwa wao ta kubatara ugicoka. Na I thank God for being here once again. Inagharimu mkono wa Mungu makiria mothe ngamucokeria ngatho ni uria mwarugamire nani hindi yo ndahinyiririkite hindi itangiahotire nginya guikara thi. I remember gika show wengi ndaigagirwo nginya piro na ndakinya make as quick as possible nigetha ma release madware mucii nigetha njoke mucii, but now I can sit, I can walk. Hindi yo nginya kwirutira wira nyumba wari hinya, but now I do all my duties by my own. I thank God. Yeah. Una glow nginya jewelry unaona vile umeitengeneza ni Mungu kaiji. So we have seen we ukiuma transition ya
Lydia uria tuonete hindi iyo nginya thaa ici tukagatha Ngai twayo niguo ekaga tukenda turirikanie hindi ingi tugiuka ciana citiari cukuru kwari maundu matiganite thaa ici makinyete ha. I thank God hindi iyo ngiuka I was still fighting cancer. Uririkanaga nilikuwa na fight rheumatoid arthritis. Ndakoretwo ndauma njera na ndatwaritwo njera less than a month ndauma radiotherapy. Diare na wa guthie. I didn't know how to go about it. Ndauma njera ndiowe uria ngũingira cukuru uria ciana ciakwa iguthie cukuru ndana twana tunini hindi iyo na Muthuri ni agikaga ndaumaga magerio-ini mama ona ni ndahotana agetha mangi tondu aim yake muno yari ya kundunya ciana imwe. But I thank God. God is grateful. So Ngai ni anduiriire ona thutha wake guthii gwa children's home akahakana Ngai ndathi ku ngihotana bado kwa children's home tondu athire ndauma njera ngithii goti muthenya uria menye ndaririso athire igoti ni mbere yakwa rucini na agithia gikanso cira tondu ni amenyaga ndina evidence ciothe no aim yake yari ni thie njera ngwire kuo ina to a point ndakwirire hindi yo mwana wakwa thutha wa kumawini okithia ku akenjira nginya mam ni twari na nguo ciaku cia mathiko ni tureritwo kareri ugekira but our life it is not defined by people's tongues. So Ngai ni anduiriire maundu mothe ngithi kwa children's home thutha kugiana nake muno tondu ni ndarigirwo kandu aria matari hinya matari justice cause ni ndahirwo thikũ ithatu ni children's officer ngoro nyingirite ciana cukuru. During then bado tutiari divorce tondu tweketwe kia wa kanitha na I knew as a husband and wife twagirino kugayana no ni ndero peke yangu cause so nikajua hata huyu children's officer hekiria hetwo. But God is grateful through this channel nilipata mtu wa kusimama na mimi. Ciana ikia ciakwa igigira cukuru na kwari na twiri tunini kamwe kali 2 years na ucio ngidaigirite nathari saizi ucio ta kari 2 years saizi I think next month when graduate arathi 1 ucio ngenake grade 1 ucio ngenake ataigirite cukuru wa nathari arathi grade 3 kuri ari mari 6 ama 7 grade 4 thaici my grade 7 yere. Okay. So next year ni grade 8. Wawili. Kuna na grade 8. Okay. So actually no ucio mwage no ukore grade 8 ni uria mukorofishanaga na Muthuri agetha undu uria ukuiguithia ruo biu akimucokia thutha so ti mahatha no eri me grade 7. Okay. And so far so good. God has been grateful. Yeah. Koguo no marathoma. Mundu uyu arugamite nawe for the last 3 years. Kuma tukarugana. Since ndeke rugano ruru. Yeye ndiye amekuwa kitu feed. Na guturihira rent to kwaria madire dad kwa wira. I was not in position to do any work. Hidio ndahutagia ginya mai. Dad ugameiru for sometimes kuwa na mtu alikuwa anakuja ananifanyia kila kitu. To ndahutagia mai ngahura ngoro muno because hyperthyroid ina affecting mwili wako sana. But I thank God for this journey tondu ti mundu ndidari na ti mundu ndidona guthi hau kuria te jarie kahora no uyu ndiramuona ndiradia na ginya kwaria nake na thimu ni hindi yo tu like 3 times 2021 simu yake utokapiga saa hizi ingiangi huwa inajidecline yenyewe unless you text. But ni mundu koragwo na aigwa na ministry ya guteithia ya augaga okay hindi tukiaria nake ajirire arenda retire agoka kuiga children's home na kundu wa atumia magatuika maltre rescue makorera ko. And so akiuga miaka mingi muno aneririria kugia na andu agu support no anona andu ingi no Ngai ndari amuhe onema na tuano rwakwa tuwe wonire brother yake no wonire rugano rwakwa akimuforwardira message na aka feel convinced by the spirit of God asimame na sisi. But kulingana na venye economy saizi iko na hedio ciana ciake Asian anake na ciana nini I think age eno ya kwa nini mari raya magishoka mayuka Kenya moka vacation makiregera guko. They felt like Kenya is a more better place kukiro kure tondu kuria ciana ngane hikagirwo ciana gutire freedom. So burden yake rukwaja kurera ciana guko it is not the same as there. Na plus the way economy imekuwa si Kenya unene ni kila mahali ile support
alikuwa nayo ndangihota kurugama nawe uguo. Okay. But so far so good, we thank God. Mucokerie ngatho. So si mtu anapenda kumention ndukamugwete ritwa ya of course. But I thank God, mundu utari wanyu, mundu utari wa kuona na akarugama nani miaka iyo yothe, mundu akarugama mwaka umwe eri tatu. It take the grace of God, and I'm so grateful. Twatuire pattern itu thini wa mahoya tucitwaga kumention every morning, every evening. Ciana ciakwa cimwitaga anko, but ti anko marimona na ti anko moi, ti anko ananijaragia nake, because if ni kama rent labda nimtext nimkumbushe, lakini huwezi mcall. So I just thank God. May the Lord bless him, may the Lord watch over him, and let the glory of God shine upon him. Na ni warugamire na ithuĩ Ngai etũ yarugamite na uhindi ciothe. Yeah. He mundu gucoka kuhurire akwire ni akuhe mugunda. Mwana wa Malamu kinyete ha. Bado kwa story yako, he mutumia wahutirio muno na akihurira thimu akijira ni ahe broti mwena wa Mara, na akijira iyo ndamiruta kuma ngoro-ini yakwa, na akijira nigetha umenye tigukwirira tu, I will send my son cause indo cia ugaiga muno cikoci cia family. So akindumira na akiakiri magiuka makijoya ginya mucie, tugithie ginya broti niyo in that 2021, na ni broti igire akinyonia yaku nino, akijira wenda gwaka wake cause kuriha ya nyumba ne hinya. Alafu story ni yaku ni ndaugite ithuĩ kuma January ginya January tuturaga gwitu. Hakuna ile time watoto ciana ciakwa cianajua mama kawe utakuwa na shosho utakuwa na guka. So alikuwa nataka ile tupate mahali kwetu tufilingi tuko na kwetu. Akijira ni agoka 2022 agarurire, but ndire ndaigua guka gwake, but once in a while I say hi to her. Yeah. So mucokerie ngatho kamera-ini ino, ucoke riu umuririkanie umwire riu ni ukwenda riu kugarurira kirio riu thaici ukiri sawa, ukiri mundu riu tungihota nginya kunyitana andu maigana ona na twike undu. So ningemucokeria, anaitwa Mama Matthew, na kwa simu yangu nilimsave kama mama. So one thing I can say, I am so grateful to kuga ni aiganitie broti akigura ai na bata nayo na kukuhe broti teyo na ndakoi na tumuona Muthuri wa ndira mutitu wainwo. I just thank God, na ningeomba tu Mungu amzidishie. May the Lord meet your heart desires, na kile yothe wanerireria na kule wothe wanaenda gukinya Ngai agukinyithie. Ndurenda mucemanie. So it is always my desire ndanerireria muno ndicamanie nake, because when you say thank you face to face, it's more better. Ndanerireria na no hoye oguo ajire na agarure Ngai amuhe grace yo amuhe neema kira yothe kingikoro kihingite for God to make a way. Na no nderirerie muno cause kulipa nyumba Nairobi it is not a joke. Na kwaje hedi ora depend na mundu todo jiro if anything can happen to that person, and what they were jikana guo go show hede mweri gikinya twendi ukoragwo na butterfly da todo kia yuri uyu mtu anything can happen. We don't wish bad, but anything can happen because we are human beings and we are not living this world to live forever. Toginya modo here, but anything can happen. What if that person is not in position to pay that rent? What can I do next? Igekatia igirihira cheta na shuku kana igihia share terio. So ile ukuangi na peace mentally, but you just tell God, I need your peace, because no ikitomia ko ukoro ha kwa idare na gaido diganeirie because kuna mtu hana hata huyo destiny helper. So I feel God has good purpose for me and plan, so I would really desire to build my own place, because na feelingi ni dinukaga ciana cia kwitinukaga, it's always upon as yani izo tuka maisha maito ever from January to January we are in our house. And if God can make a way for us to have our own place, ni no gene na mundu cause kulipa rent na kulea watoto wao wanne, it's not a joke. It is not a joke. All right. Yeah. Ciuria igiri ngithie kurikia mbere ya andu aya ri mokite uyu gukuhe mugunda uyu kuya burden yaku yothe ya school fees, rent and upkeep yanyu,
andũ aya angĩ nĩ mamũteithĩtie na njĩra nene, especially rĩrĩa twekire rũgano rwa mbere piũ, andũ nĩ magũteithirie. Appreciate them. So I am so grateful na arĩa marũgamĩrĩire naniĩ, cause ngĩũka haha Wambui nĩ ũndũ hĩndĩ ĩyo ndakwĩrire diagnosed na rheumatoid arthritis, na nyũmba ĩrĩa ndarĩ ĩrĩa wokire kũnjĩka interview yarĩ ya ground, to ndethete nyũmba ya ground because they are more cheaper. Ndingĩahotire gũikara hau, Ngai nĩahutirie mũndũ ũmwe na akĩndwara nyũmba ĩrĩa njikaraga ili nitoke kwa nyũmba ya ground, to nderirwo nĩ ndagĩtarĩ no nyumire nyũmba ĩyo nĩ ũndũ wa heho. Na andũ nĩ marũgamire nani, sikuwa na heavy blankets, wakwa gũtiarĩ nginya TV, nikaweza kununua viti, ndiarĩ nginya ite nyumba, ndiarĩ metha, ciana walikuwa na struggle hata wakifanya homework. Saizi tunakaanga kwa viti, saizi watoto wangu wanaweza watch and we can sleep on a warm blanket. So I thank God for, na siku hata na kitanda, ndareketie mattress yakwa, ciana nĩ ciarĩ na gĩtanda he mũndũ wa cuguri no nĩ ciakwa ni ndareketie thĩ. Saizi God changed our life through them, na kama kuna watu walisimama na mimi ni watu wako. I thank God. And may the Lord bless you, and may the Lord increase you, may the Lord bless your pockets, and may you never lack. Amen. Amen. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ waigĩrĩire ndawa, warutire ndawa tũkĩmaka, health wise ũhana atĩa? Nashukuru God for once I conquered the cancer. I am a cancer survivor. And one thing I would love to give those who are fighting cancer, no encourage, because what kills you, it is not the cancer. It is the fear that the devil inflicts through that cancer. So the mood where ena cancer, hekiretwa ya hirwa ne adu, it is a killer disease. So the first thing where ena cancer, it is a death sentence. So the first thing inakujanga kwa mind yako, umenyang'ania ndakwa. So your dreams, kila kitu yako inakufanga. But the moment unaambiwa uko na cancer, you encourage yourself na encourage na guthoma kiugo kimwe kia Ngai, could depend upon the Lord to lift your faith and believe that through the stripes of Jesus you are healed. Na Ngai kĩndũ gĩothe, any challenge that you face ndiokaga nĩgetha ĩkonine, but inakujanga ikubuild na encourage so that you can be an encouragement to someone else and to give you that hope. Todo tuoyaga hĩndĩ ciothe ũndũ wa challenges iria cioka tucioyaga ta like cioka gũtũnina. Ngai arĩ na hinya wa kũreka ndũkagĩe cancer. No ĩgĩũka kũrĩ we Ngai nĩamenya you will conquer this. No matter what comes on your way, Ngai arĩ na hinya. Nĩamenya you will conquer this. So never usijiejeka chini na allow the enemy to win over you. It doesn't matter what it is. So one thing mimi nilikemea spirit of fear, because the kikuweko spirit, I could feel it every time. Nilikuwa na feel saa hii nitaenda, but the moment that spirit come, naikemea, and what made me anatuika stronger ninyendete worship. I could ndageragia kurwa na kĩrĩa gĩkũndeithia rise against that spirit, nikio ndahũthagĩra muno, and I conquered. So hiyo time pia nilikuwa na tumbo kubwa, if you can remember. Ndahanaga kandenada, nderagwo nĩ ndagĩtarĩ through that radiotherapy ni affected ovaries ciakwa ciarĩ nene, cikaiba ciaibĩte, na nilikuwa na shida ya high acidity. So hiyo ndio ilikuwa nafanya nikae kama niko na mimba. Ciana ciakwa cianjũragia atĩrĩ, "Mom, utazaa twins ama triplets?" Inawe nilikuwa nasikia taibu kutoka nje, kutunakaa tumbo ilikuwa imefura. But saa hizi niko normal. Uko flat tummy. Yeah, saa hizi niko sawa. Matawa ndanyua dawa nyingi tatarika nyingi. But saa hizi sikunywangi hizo madawa. God alinikamia through. And I thank God for that total. There's nothing so precious in this life like good health. Me I tell God I live one day at a time. As long as hiyo siku watoto wangu wamekula, wamekunywa, wameenda shule, I have that peace of God. Nijiraga yudo shonu wafutono korona mamilioni, but you are not using them to enjoy yourself or maybe to give you the happiness that you wanted, but unazitumia kwa hospitali. Yani hauna peace every now and then uko hospital. So hatiri kĩndũ gĩa bata kĩheo kĩa muoyo. And as long as every day you wake up, no matter what you are going through,
no tomorrow must be better than today because niko nani Ngai ndarĩkĩtie nawe na mfango mwega nawe. So through encouraging myself, because sijai kuwa na mtu anaku encourage, the world has taught me the hard way, and my challenges ya kuhĩrĩirie he Ngai. And through that I have come to build a good relationship with God, kwĩyenda na kwĩĩtĩkĩra, and I have seen the hand of God. Saizi the only problem I have, hata si problem, it is a small issue, inakuanga tu hiyo rheumatoid arthritis, because rheumatoid arthritis inaguzanga spinal. Okay. Inaguzanga spinal cord, na bado namezanga dawa za thyroxine, because niko na both thyroid glands. Nilitolewa moja. Ndio hapa ndio umefanywa operation. Ndio operation ni 2021. Moja yenye ilitolewa ndio ilikuanga cancerous. So akaniambia before ende the therapy tutakutoa hiyo nyingine, because juu zinakuanga zimeshikana, hatujui kama ziko na cancer, ilikuwa imeambukizwa. But kwa bahati mbaya ama mzuri, sijui hiyo gidare na cancer, no already ni edute. So ukiwa na moja no survive ule mundu survive na kidney imwe, but shiarutwa shiere sorry hahina mai ama baridi ni mbaya, sitekangi maji baridi. Okay, sawa. Ni ugutuhe mai mahiu. So for the rest of your life ni kunywa dawa itago thyroxine ya ku balance hormones mwili wako. It is a must you take. Ngatawa kama mundu anyuago yatago thyroxine ya ku balance your hormones. And so hiyo bado ni kujikubali, because kumenza dawa every day it's not a joke. And sasa hiyo rheumatoid arthritis, kuongea kweli nilienda mama rusi mara kadhaa, of which jigethireu, because walinifukuza mara 3. Nilikuwa naambiwa niende nione rheumatologist, niende nione daktari wa joints. Dire davi, because the small I get ni nyamba kurora ciana ciakwa, and I tell God, give me the grace to keep moving, cause na feeling hata huyu siwezi mpe burden mingi. Unaona wakati una feel utaki kumpe pressure, because ndugenda hiyo kero akwire ni ugwikatia. So the small anaizanga kufanya hiyo ndio na kuanga na ridhika naso. Sijaienda hizo nini na dinywa dawa cia arthritis Kenya. Nilifanya Google daktari wangu hako he mundu thaici we dawa cio thiriki kuhonia mwiri ucio waku ni nini, cause thiaga ndona ngathi kwa habo ngetha nganywa, na iyo tu ndio imen sustain. Na unataru ngioka guka no ngenda hagifetine niko na pain killer better pain, of which ndungenderio ugo ndio corona kirea daktari. Yeah, iyo ndio nimemeza ili niweze kukuja kukaa chini, cause every time with arthritis ukoragwa na throughout Kenya wanakuambianga utai manage. But mimi naambianga God, if you healed cancer, arthritis ni kama homa kwako. I know one day grace yako itanishukia na rureda na guhedio through. Sasa nime improve sana. But kama hata nikufua nguo na fuanga, kama nimekalia choo nikitulia hivyo, yani mbitika mawira makwa. But I do everything bushini ndi harageresha na gachitwara shuku. I thank God. Wow. Yeah. Wow, ni rugano rwega, ni rugano rwa ku encourage mundu wi hau uguo nja, na unless we no ndungi ungenda kuongera tukwenda kurikiria hau, at least ni twakeigwa makinya maria Ngai agukinyukithitie na nitukumugatha muno. Amen. So I would love to encourage someone out there going any issue. Na so many people are not in marriages because they are happy, because ni juga damage ire dathire nene ni guikara kihiko-ine. Because I'm sure if I could be in that marriage till now, ningeakwire tene. Because unakaa na mtu unaona aim yake ni kukumaliza. Unakaa na mtu anakuambia nie dige hoyaga Ngai ndukana twike more stable financially than me. You are living with your enemy, but ni uramia ni enemy yako na ni uraikara nake just because you feel so desperate. Let us not be so desperate to entertain relationship and marriages that are not working for us, because your mental health it's more important. Na rero uratuika abused nayo inashia, na tiwe tu uratuika abused. Uratuika abused na ciana ciaku na guciika trauma. Ni ria ndari kihiko-ine, my son ni kuhurwo muno tondu that man alikuwa anataka kijana sana. Na tondu ndagiaga boys, hiyo uchungu yote ni kama alikuwa anapeleka kwa huyu kijana nilikuwa nimeoleka na yeye, to a point that we no aniamutemeta haginya na kahita alikuwa. So hizo trauma zote anamwekea, anaeko juu. Uraigwa tu ati ndikwenda kuma haha
Ado makugata cause one thing nasemanga wa wachungaji wanapitianga vitu mingi sana kama wamenyamaza. Ado makugata na mutumia wa pastor. Family shitu kugata na dekiro hiki wa kanitha ado ni maguthekerera. But unakufa unakuta watu wanakuwa depressed na watu wanakufia kwa ndoa na relationship because sometimes we ignore cause nyine don't red flags na gese ignore. Let's stop ignoring red flags. Na like tutika wika mahari abusive because of our own sake, because you are selfish. Nide karisha na shia kwa the at some age and I apologized because but niligoja kwanza wa heal. I walked with them in a healing journey. But gia apologize cause maundu magereire thini tondu ndai uria tiri nguthieko. Na mundu arakwira wega fiyo ndure na kwa guthie. Sasa utaenda wapi? No ngikwenda na ciana inya. Agatuma ginyawe wimene na winyarare self esteem yako inarudi chini, unajiona wewe si mtu. Everybody you are worthy the way you are. Kila mtu the moment you realize you are self worthy weyede iyo ni miaka ene rathi guthira na sijakufa and I'm more better than I was. Yuma ko dali na kiwaga 43. Nili yuko na niwa niambiwa niko in a marriage looking for status. And another thing I would request women, as long as we na shiana ndugatengerere kihiko. Don't rush. Kuko success ya kudratarwo ni kihiko. It is not an achievement. Make sure ukioleka kwa mwanaume si wewe pekee anaoa, anakuwa na watoto wako. Wewe mudo ni mudo yani agihota gwikarania nani na ciana ciakwa because sometimes turoraga society uliuga cause society ni nyararaga muno atumia single, atumia andu makugatia kanithe kugatia ciana ciakwa igukura itare fafa we oramarithara tu fafa no drores kana mudo ne stable mentally gukona ciana ciaku because some people we get married to tutithirigaga background yao ucio mudo aremirirwo in a very toxic family na hiyo ni warehile mudo ucio ndari ahona akona hizo nini anakuja kuzileta kwa watoto wako because my ex alikuwa ananiambia ona ndimahurite ithu twahuragwo we muri moyo ukaigwika muri mori ungi koguo oka na uria huragwo nuona amekuja na trauma zake tuacha tusikimbe especially kwaja twerirwo neti we forget ourselves we forget wakati gani wakuiginya yaro wewe neti ukona it is achievement but ujui hiyo neti imebeba nini wewe unaona tu honeymoon marriage si honeymoon unaingia na mtu yani communication yake ni poor mudu wa temper do control temper yake mudu ucio ndari ndoi kwenda tondu we ndendirwo ndoni your love age grow up no una expect ya kupende na pendo wako yeye mwenyewe hajipendi kuziwo mudu aratida akiaria negativity onaga ni fure wenda kuona on yani afeel ona othi yako aje na watoto wako we yeah so you should be very keen oge choose mode we shiragia maita meri especially if you have kids think twice and yet you are at your early age tika gutengerera kihiko build yourself ndukaigire thini wa relationship we block cause agikoni wenda kuhewa giteo thaici kwa financial stable lakini the moment mtu anajua hata nikakupiga teke una kwa kwenda na hiki kitu kingine tuendanga unaongea too much about your family huyu mtu anajua atakuwa wapendwi take your time uende ukijifungulia kwa huyu mtu na usijifungue kama yeye ajifungui mambo yako nyumbani atawenya mazi yako wacha hii ni relationship ikuwe balance nigetha mtuweke compatible nywele na ukiona hai work don't force usiforce. Alright, thank you muno ni tondu wa gwitikira guka ona gucokia makinya na thutha ni tucokia ngatho muno ni tukugatha Ngai ni undu wa gukuhonia amen. So one thing I can request hindi ndio hota kwiruta wira but now I feel no hote kwirutira wira to stand with my kids na kutuika independent ni mwenyewe so dena goreto na meshiria makwaja kuhigura bill if so there is anyone out there ungihota kudeithia kuhigura a bill so that hote kwaja kwirutira wira ringi na nigetha hote kuendelezia muturire-ini wakwa I'll be grateful. Heana namba cia thimu turikia. So namba yangu ni 0726 478 452. Thank you so much ni ndona wagwitikira gucoka ringi na ni twi Ngai no eguthi na mbere na kuruta wira mwega na wacoka ugeithie twana. Thank you. Parting shot yakwa mothe ni riri
Tuiritu. Girls and boys. Ama kuna boys. Male and female. Whichever. Ladies and gentlemen, rĩrĩa watwarwo date, don't take your appetite. Take data. Sawa? Usipeleke tu tumbo peke yake, appetite ati kwa hoteli. Sasa ndio unataka kuexplore hii ni nini, wacha iletwe. Ukipelekwa date, take data. Jua background ya huyu mtu. Pole pole tu. Alafu kukula utakula, si sahi. Kuliko ingie kwa ndoa and then you realize mũndũ ũrĩa wahikia, someone who is bleeding, na rĩu umenye ndakũbleedera mũndũ ũngĩ, it is you. Sawa sawa? Ĩyo noyo parting shot yakwa ũmũthĩ. Njĩtĩkĩria tũkinyie rũgano rwitũ hau ũguo na twĩrĩgane nawe kiumia gĩũkĩte. Niĩ njĩtagwo Jane wa Boy wa Mwangi.